Okay, today we shall discuss Article 611, characterizing fluctuating stress. Sir, Yes. স্যার এই যে ক্লাস ম্যাটেরিয়ালটা আছে এটা স্যার ওই ভিডিওর সাথে একটু অ্যাটাচ করে দিলে ভালো হতো স্যার, তাইলে হচ্ছে স্যার। You're talking about my lecture note? জি স্যার। Okay, I shall attach it for you. Don't worry. আমি তো এর আগে অ্যাটাচ করে দিয়েছি, তাই না অন্যগুলো? Okay, fluctuating stress, that is, first of all, we shall try to learn what are the different components of fluctuating stress, and there are also several terminology terms related to fluctuating stress. So we shall discuss these terms and different components of fluctuating stress. I think this slide is not important. I can skip this one. We can start from here. This slide. You see the first figure. This is figure number 23D in your textbook. This is the general fluctuating stress. This is the general configuration of fluctuating stress. I mean, stress versus time. You see, stress is changing with time. So, for this stress, we observe that there are several terms. One is, you see, minimum stress, sigma mean. So stress actually is varying from this minimum stress to the maximum stress. This is the maximum point, and this is the minimum point. So the stress corresponding to the minimum value is represented by sigma mean, minimum stress, and maximum value of stress, I mean this point, are represented by sigma max, maximum stress. And this magnitude, I mean, okay, this dotted line represents the mid-range stress or mean stress. This is also known as mean stress. You know, mean stress, mean stress. Okay, this is mean stress or mid-range stress. What is this mean stress or mid stress? The average of maximum stress and minimum stress is the mean stress. So dotted line represents the mean stress or mid-range stress, and there is another term, sigma A. This is called amplitude component, or this is also known as alternating component. Alternating component. Of alternating component, I mean this stress component. This is the deviation. This is the difference between maximum stress and mean stress, or difference between mean stress and minimum stress. And there is another term, sigma R. This is the range of stress. Sigma R, you see here, range of stress is the
difference between maximum and minimum stress. And there is another term, static stress. Actually, this is static stress, means this component of stress does not change with time. This is fixed. This is always constant. Sometimes there may be also static load in addition to the fluctuating load. So in that case, there will be a component of stress which is always constant with time. So these are the terms related to fluctuating stress: minimum stress, maximum, alternating component, mid-range or mean stress, range of stress, and static stress. So from this figure, it is obvious that mean stress is given by this equation. Mean stress is the maximum average of maximum and minimum stress, and alternating component magnitude. The magnitude of alternating component is given by this equation: sigma max minus sigma mean divided by 2. And stress ratio, sigma r, stress ratio is the ratio of minimum stress to the maximum stress. And there is another term, amplitude ratio, A. It is the ratio of alternating component of stress to the mean stress, amplitude ratio. Okay, these are the terms and components of fluctuating stress. Now we shall discuss fatigue failure theories. Before, we have discussed static failure theories. The stress or load were static, independent of time. Now we shall discuss fatigue failure stress. What are the failure theories with regard to the fluctuating stress? Fatigue failure theory for fluctuating stress. There are 4 fatigue failure theories which are most commonly used. So these are the 4 widely used fatigue failure theories. Soderbergh failure criteria, this is a straight line, and modified Goodman failure criteria, this is also straight line. ASME elliptic failure criteria, this is a parabolic line, a curve. And Zarber failure criteria, this is also parabolic line. These are the 4 fatigue failure theories. In addition to these 4 failure theories, we also use yield criteria, single cycle yield criteria. I mean, if a member is loaded up to the yield point, you can apply only one cycle. If it exceeds the yield point, yield strength, it will fail. You cannot apply several cycles. So this is yield criteria. So all of these failure criteria are shown in this figure number 627. These are the failure criteria. These are the failure criteria. This line, okay, the ordinate, the y-axis represents the alternating component of stress. You already know what is alternating component. So y-axis represents alternating component, and x-axis represents mid-range stress or mean stress, sigma m. So on y-axis, we plot endurance limit and fatigue strength. Alternating component of fatigue strength. And on the x-axis, we plot ultimate strength, SUT, and this is actually considered as mean component of stress. On y-axis, we also show yield strength, SY,
So SY is the yield strength and SE is the endurance limit. On x-axis, we also show yield strength, and of course, on x-axis, we have to show the ultimate or tensile strength. This line, the first line that connects the endurance limit SE and the yield strength SY on x-axis, this line represents the Soderberg line. Soderberg fatigue criteria for failure. Soderberg line, this is straight line, and there is another straight line, this one. This is known as modified Goodman criteria. This is also straight line, but this straight line joins the endurance limit AC and the tensile strength on x-axis. And there are two other curves. The outer curve is Jarval line. This is parabolic line, a parabolic curve joining AC and SUT. And this curve, I mean inner curve, is represents the elliptic line, ASME elliptic fatigue failure criteria. This joins the yield strength on x-axis and endurance limit on y-axis. This dotted line, this represents the yield criteria, known as Langer one cycle yield criteria. Okay, now I shall discuss only one criteria in details, and rest of the rest four will be automatically understood. If we understand one failure criteria, the other failure criteria are just repetition of one another. So it is important to discuss only one failure criteria. Okay. We first discuss the modified Goodman criteria. I already told you, Langer first cycle yielding or first cycle yielding. This is represented by this dotted line. This dotted line joins the yield strength on y-axis and x-axis, SY and SY. These are the 2 points. Okay, now we discuss modified Goodman criteria. You see here, this criteria is actually represented by straight line passing through the endurance limit AC on ordinate and yield strength SY on FC side. This is AC on ordinate and UT tensile strength on FC side. So this line represents the modified Goodman criteria. Now, what is the meaning of this line? Actually, any design, okay, first we define the equation of this line. This is a straight line. Okay, this is a straight line. This line passes through this point AC and ACT. So what will be its equation? You know the straight line equation. For example, if a straight line intersects x-axis at A and y-axis at B, then you can write the equation as x by A plus y by B equal to 1. This is the fundamental equation of a straight line. Similarly, now how can we define this equation of this line? So this line intersects at SE. I mean, B will be replaced by SE, and A here represents SUT, and X actually is SA, alternating component of strain, and Y will be replaced by SM. XY is any point. Similarly, SA and SM is any point. Instead of X and Y, we shall use SM and SA, because I told you before, x-axis represents the mean component of stress and y-axis represents alternating component. So this line is given by this equation.
SA by AC plus SM by SUT equal to 1. Goodman criteria. Now we consider a point on the curve. We consider a point A on this curve. This point represents the limiting point. This point gives the limiting value of alternating component SA and mid-range component SM. একটা পয়েন্ট যদি কার্ভের উপরে হয় তাহলে এই পয়েন্টের যে দুটো কোঅর্ডিনেট, this is one coordinate SM and another coordinate SA. So SM is the mean critical value or limiting value of mean stress, and SA is the limiting value of alternating stress. I mean, the alternating stress cannot exceed this value, and mean stress cannot exceed this value SM. If these values are exceeded, the design is unsafe. I mean, the machine component will fail. It means that any design that correspond to a point inside this line, এই লাইনের ভিতরে যদি কোনো পয়েন্ট আমরা মিন করি, যেমন this point, these are the points inside this curve. এই পয়েন্টের corresponding যে design, this design is safe. If a design correspond to a point outside this line, say a point is here, a point is here, or point is, these points are outside this line, so these points correspond to the design which are unsafe. That is, failure will occur. These points correspond to failure, and a point on this, exactly on this line, is the critical point. গতকালকে একজন জিজ্ঞেস করছে যে মাস এক্স্যাক্টলি সমান হলে কি হয়, বা মানে এরকম একটা কোশ্চেন ছিল। So this is actually critical point, just equal to limiting value. স্ট্রেস একটু ইনক্রিজ করলে ফেল করবে, আবার একটু তোমার স্ট্রেসটা যদি ডিক্রিজ করে তাহলে আমাদের সেফ জোনে চলে আসবে। So this point correspond to critical point or limiting point, giving alternating strength SA and mid-range strength SM. This is the load line. And its equation is given by R equal to SA by SM. And a pointed y coordinate হচ্ছে SA and x coordinate SM. Like a straight line equation passing through origin. So slope R equal to SA by SM, or if it tan theta, tan theta. This angle is theta. So tan theta equal to R equal to this perpendicular divided by this base. So this actually represent slope, and slope of the loading line. Loading line actually can have any slope. It can be this line or this line or any line with different slope. I already discussed this one. At the point ভিতরে থাকলে কি হবে, বাইরে থাকলে কি হবে। And design factor or factor of safety is now defined as given by this equation. Design factor NA equal to SA by sigma A or SM by sigma M. I already told these are the limiting value of alternating stress, and this is the limiting value of mean stress. I mean maximum, এর বেশি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি না। আর sigma A and sigma M are actually stress that is applied stress. So this is a basic definition of factor of safety.
critical or ultimate or limiting value of stress divided by stress that is applied, that is developed in the body. আমরা যদি এই ফ্যাক্টর অফ সেফটি ডেফিনেশনটা ইউজ করি তাহলে এখানে কি হচ্ছে SA equal to n sigma a and SM equal to n sigma m. That means in this equation you will replace SA equal to n sigma a and SM equal to n sigma m. It's আমাদের factor of safety definition, তাই না? So that means if you replace SA by this one and SM by this one, so this equation reduces to this equation 646. So factor of safety according to Goodman criteria can be calculated from this equation. N is the factor of safety. Sigma A is the alternating stress component and sigma M is the mean stress component. Endurance limit AC and tensile strength SUT. Load line টা যদি explain করি এই ভ্যালুটা হচ্ছে this value actually correspond to SA and SM limiting value, but stress point can be here. So here this is applied stress or stress developed. So the mean value corresponding to this point is sigma A, alternating component, and alternating component corresponding to this point is sigma A. That is sigma is any value. When sigma reaches to this point, it is represented by S. S means strength and S হচ্ছে stress. তাহলে আমরা এখানে n টা ডিফাইন করলাম কিভাবে? n হচ্ছে আমাদের factor of safety. This is limiting value SA divided by sigma A. Sigma. Similarly, same factor of safety can be given by this is sigma M SM by এটা হচ্ছে sigma M okay. এই কোশ্চেনটা আমরা অনলাইনে ডিসকাস করতে পারি, এটা মিনিংটা আমরা কিন্তু এই কোশ্চেনটাকে লিখতে পারি যে এই কোশ্চেন ক্যান বি রিটেন অ্যাজ sigma A by SE by n plus sigma M divided by SUT by n. এই ফর্মে লিখতে পারি, and this is equal to 1. This equation can be written in this form. Now, what is the meaning of this equation? So this is our original straight line representing Goodman criteria. SE divided by n, I mean this value is reduced by factor n. So this point will be located here. Say this point. This point is SE by n. SE by n, and this tensile strength divided by factor of safety n, it will be located here. This point. This point is SUT by n. The strength is reduced to this value,
tensile strength is reduced to this value and hindrance limit is reduced to this value. এই দুটো লাইন আমরা এই দুটো পয়েন্ট যদি কানেক্ট করি shall obtain a parallel line parallel to this one, তাহলে এখানে কি দাঁড়াচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমি একটু বললাম যে এই লাইনের ভিতরে যে পয়েন্টগুলো থাকবে সেই পয়েন্টের করসপন্ডিং ডিজাইন মিন করে সেফ ডিজাইন, আর এই লাইনের বাইরে পয়েন্টগুলো মিন করে আনসেফ ডিজাইন, আই মিন ফেইলিওর উইল অকার। এখন ফ্যাক্টর অফ সেফটি দিয়ে ডিভাইড করা মানে কি, আমরা যদি এই পয়েন্ট পর্যন্ত সেফ, এই লাইনটাকে আমরা আরো কনজারভেটিভ করে এখানে চলে আসলাম এই পয়েন্টে চলে, তার মানে আমাদের পয়েন্টগুলো ডিজাইন শুড বি করসপন্ড টু পয়েন্টস ইনসাইড দিস লাইন। এই লাইনের ভিতরে যে পয়েন্টগুলো আছে দিস পয়েন্ট উইল ডেফিনেটলি ইনশিওর সেফ ডিজাইন, কারণ এই লাইনের ভিতরে পয়েন্টগুলোই তো সেফ, তাই না? তারপরে আমরা আরো কনজারভেটিভ হওয়ার জন্য ফ্যাক্টর অফ সেফটিতে ডিজাইন করে ডিভাইড করে উই অবটেইন দিস লাইন। তাই আমার ফ্যাক্টর অফ সেফটি যদি হয় n ইকুয়াল অফ কোর্স n ইকুয়াল টু 1 গ্রেটার n মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান 1 যদি হয়, তাহলে আমরা এই লাইনটা এইদিকে চলে আসবে, তাহলে আমাদের ডিজাইনটা সেফ হবে আর কি। টু ইনশিওর সেফটি উই হ্যাভ টু ডিভাইড the strength component by factor of safety. এখন n যদি তোমার লেস দ্যান 1 হয় তাহলে কি হবে, তাহলে তোমার এই ac কে n দিয়ে ডিভাইড করলে বরং এটা বেড়ে যাবে, আমাদের লাইনটা এই দিকে চলে আসবে। এটা মিন করে কি, তাহলে এই লাইনের বাইরে চলে গেল। সো দিস ডিজাইন ইজ নট সেফ, ইট মিন্স ফেইলিওর। রিড ইট মি? ওকে, সেইজন্য আমরা ফ্যাক্টর অফ সেফটি দিয়ে ডিভাইড করি। আসলে এটা একটা স্ট্রেট লাইন, তো এটা ম্যাটার অফ জিওমেট্রি। তোমরা যদি স্ট্রেট লাইনের ক্যারেক্টারিস্টিক বুঝতে পারো তাহলে তোমার প্রবলেমটা সলভ করতে পারবা, কোনো প্রবলেম হবে না। তো এখন হাউ ক্যান উই ক্যালকুলেট this value SA and SM? These are the limiting value of fluctuating stress and this is the limiting value of mean stress. Question is, how can you calculate these two values SA and SM? Very simple. This is one equation. A line that equation আমরা জানি, and equation of this line is also known. This is given by R equal to SA by SM. So if you solve this equation and equation of this line simultaneously, you will obtain the value of SA and SM. এটা আমি এখানে সলিউশনটা এখানে দেখানো আছে। ওকে, the failure criteria are used in conjunction with the loading line. This is the load line, equation of load line. So if you use this equation and equation 641, I mean this equation 641, এই দুটি ইকুয়েশন আমরা সলভ যদি করি, we shall obtain the value of SA and SM, limiting value of fluctuating stress and limiting value of mean stress. It depends on actually it is calculated from alternating component. First you shall calculate alternating component of limiting stress, then from this value you can calculate the mean value of limiting strain. Okay, এই ইকুয়েশনটা জাস্ট আমরা ইকুয়েশন 646 থেকে আমরা এই ফর্মে লিখতে পারি, this one just n equal to 1 divided by this whole terms. So you can calculate factor of safety from this equation according to Goldman criteria. Okay, তাহলে এই এখানে তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে? এই যে আমি ফেলিওর ক্রাইটেরিয়াটা ডিসকাস করলাম, তাহলে বেসিক হচ্ছে হলো যে একটা পয়েন্ট যদি এই লাইনের ভিতরে লোকেটেড হয় তাহলে সেই পয়েন্ট যে ডিজাইন মিন করে দ্যাট ডিজাইন ইজ সেফ, আর যদি তোমার এই লাইনের বাইরে লোকেটেড হয় দ্যাট ডিজাইন ইজ আনসেফ। ওকে, তো এখানে আমাদের আরেকটা পয়েন্ট ডিসকাস করা উচিত, হোয়াট ইজ দ্য
one cycle, a single cycle. First cycle yield criteria. First cycle yield criteria is represented by this line. So this is yield point, and this is also yield point. If we connect these 2 points, it will be straight line. So this is the first cycle yield criteria. First cycle yield criteria. Sometimes you have to give your opinion whether the body will fail by yielding or by fatigue failure. This is the question. Then how can you confirm? যে তোমার একটা প্রবলেম সলভ করতে চাচ্ছ, একটা কম্পোনেন্ট has been designed. Now you have to make sure whether this component will fail by yielding or by fatigue. We can understand this from this load line. Our load line, this is the critical load line. I mean, I'm using the line করি, তাহলে এটা কি মিন? এটা মিন করে ক্রিটিক্যাল, এটাকে আমরা RC বলতে পারি। RC, R critical. R critical equal to, this is also equal to SA by SM, but this SA actually this is SA and a length SM. মানে critical load line হচ্ছে তোমার one cycle yield criteria and Goodman line, এই দুটো লাইন যেখানে ইন্টারসেক্ট করে সেই লাইনের করসপন্ডিং যে লোড লাইন, দিস ইজ দ্য ক্রিটিক্যাল লোড লাইন। ওকে, এখন অ্যাকচুয়াল লোড লাইনটা যদি তোমার এই ক্রিটিক্যাল লোড লাইনের এই লেফট হ্যান্ড সাইডে হয়, তাহলে কি হবে? তাহলে এই লোড লাইন, the load line first intersect with the Goodman line, then it intersect with the EL criteria. So this means that for this load line, the component will fail by fatigue. Component will fail by fatigue. আর এই লোড লাইনের নিচে যদি কোনো লোড লাইন আছে, this is the load line, তাহলে this load line first intersect with the EL criteria, then it intersect with the fatigue criteria. So it means that this component will fail by yielding. তোমার মানে একটা সাইকেল অ্যাপ্লাই করলেই তোমার body will fail. তোমার repeated cycle cannot be applied because load line is intersecting with the yield point first. এটা কিন্তু পরে বুঝতে হবে, এটা আমাদের না বুঝলে প্রবলেম সলভ করতে পারবো না। তো আমরা এই লোড লাইন থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এটা ইয়েল্ডে ফেল করবে নাকি এটা তোমার ফ্যাটিক ফেলিওর হবে। আর স্যার আর ক্রিটিক্যাল, যেটা ক্রিটিক্যাল লোড লাইন, ওইটা কি এক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা রেফারেন্স হিসেবে কাজ করতেছে স্যার? এটা আমাদের রেফারেন্স হিসেবে কাজ করতে। এখন তোমরা কোশ্চেন করতে পারো, তাহলে এই পয়েন্ট আমরা কিভাবে লোকেট করব? হাউ ক্যান উই ক্যালকুলেট দিস পয়েন্ট? ভেরি সিম্পল, দিস ইজ দ্য ইন্টারসেকশন অফ দিস লাইন and this line. তাহলে এই দুইটা লাইনের যে ইকুয়েশন আছে, সেই দুইটা ইকুয়েশন সলভ করলে তো আমরা এই ইন্টারসেকশন পয়েন্টটা পাবো, তাই না? তার মানে আমরা এই পয়েন্টের করসপন্ডিং SA পাবো এবং এই পয়েন্টের করসপন্ডিং SM পাবো। এখন কোশ্চেন করতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ইকুয়েশন অফ দিস লাইন? ফাইন, এখানে তোমার জাস্ট এই ইকুয়েশনের, এই লাইনের ইকুয়েশন যদি তোমার আমরা জানি, তাহলে এটা আমরা বের করতে পারবো। এখানে SE টাকে রিপ্লেস করব SY দিয়ে, আর এখানে SU টাকে রিপ্লেস করব SY দিয়ে। তার মানে intercept সেম ফর বোথ দ্য x axis and y axis. That means that এই লাইনের ইকুয়েশনটা হবে তোমার SA by SY plus SM by SY, দুটাই SY। আগে এখানে ছিল SE and this was SUT, but both of AC and SM will be now SY. এই যে এখানে আমরা SE আর SUT, so this is equal to 1. So now if you solve this equation,
and this equation you shall obtain the coordinate of this point. Okay, তাহলে আমরা এই পয়েন্টে জানলাম। আর আমাদের যে অ্যাকচুয়াল লোড লাইন থাকবে সেই লোড লাইন এবং আমি হচ্ছে এই তোমার গুডম্যান বলবো গুডম্যান লাইন যদি সলভ করি তাহলে আমি অ্যাকচুয়াল ভ্যালু অফ এসএম পাবো। সেখান থেকে আমরা অথবা আমরা স্লোপ বের করতে পারি। এই লাইনের স্লোপ is greater than the slope of this one. So from this values we can understand that whether the body will fail by fatigue or fast cycle yielding. So don't worry, তোমাদের এর সলভ করতে হবে না, এটা রেডিমেড ইকুয়েশন দেওয়া আছে আর কি। সলিউশন ইজ গিভেন in a form of table. আমি টেবিলটা তোমাদের পরে দেখাবো। ওকে, তাহলে আমরা এখানে মনে হয় আর কোনো ডিসকাশন নাই। তোমাদের কোশ্চেন থাকলে আমরা ডিসকাস করতে পারি, আদারওয়াইজ আমরা এখন চট করে টেবিলে চলে যাবো। কারণ বাকি যে ক্রাইটেরিয়া গুলো তোমার সিমিলার, শুধুমাত্র এই স্টেট লাইনের পরিবর্তন হয়তো আমরা এই স্টেট লাইন ইউজ করছি অথবা আমরা কার্ভ ইউজ করছি, তাই না? বাট বেসিক ডিসকাশন ইজ সেম। সো লেট মি নো ইফ ইউ হ্যাভ any question. Very simple আসলে তোমাদের তো এটা যেহেতু জিওমেট্রি, ম্যাটার অফ জিওমেট্রি। Okay, now we discuss the Soderberg criteria. Soderberg criteria is also a straight line, but in this case this straight line passes through endurance limit and SY. The last criteria was representing a line that was passing through this point and SUT. আগের লাইনটা তোমার এই লাইনটা ছিল, এই লাইনটা গুডম্যান criteria. Now Soderberg criteria is also a straight line, but just শুধু এই ডিফারেন্সটা এখানে হচ্ছে। তার মানে কি আগের ইকুয়েশনে যেখানে SUT ছিল, SUT will be replaced by SY. That's it, nothing else. And তোমার কনসেপ্ট আগের মতোই যে এই লাইনের ভিতরে কোনো পয়েন্ট থাকলে দিস পয়েন্টস রিপ্রেজেন্ট সেফ ডিজাইন, বাইরে থাকলে তোমার আনসেফ ডিজাইন মিন করে। সো শুধুমাত্র আমরা এখানে SUT has been replaced by SY. So it is finished, এটা ডান আমরা বলতে পারি। আর তোমার এই যে তোমার SM কে আমরা রিপ্লেস করতে পারি n into sigma a and SM is equal to n into sigma m. এখানে একটা তো মনে রাখতে পারো, যখনই আমরা ফ্যাক্টর অফ সেফটি চলে আসে ইকুয়েশনে n, তখন কিন্তু এই লিমিটিং ভ্যালু অফ অল্টারনেটিং stress and mean stress are replaced by stress. These are the strain component and these are the stress component. এই strain component গুলোকে রিপ্লেস করা হয়েছে stress component দিয়ে by introducing this factor of safety. Okay, and এই আগের মতই তোমার SA and SM, these are the coordinates of this point, মানে লোড লাইন এবং এই লাইনটা যেখানে ইন্টারসেক্ট করে সেই পয়েন্টে কোঅর্ডিনেট SA and SM, and this is factor of safety. এই ইকুয়েশনটাকে আমরা এই ফর্মে লেখা হচ্ছে, and this is Soderberg criteria. Soderberg criteria is represented by this curve. This is a parabolic curve. The equation of this parabolic curve is given by this one. এখন এটা ডেভেলপ করার তো আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট না, ইকুয়েশনটা কেমনে আসলো, এই মানে জাস্ট আমাদের যেটা জানলে হবে সেটা হচ্ছে যে this curve is represented by this equation. Okay, this is the equation. Instead of straight line, now we are considering a parabolic curve. Meaning is same. Any point inside this curve represents safe design, and a point outside this curve will indicate failure, I mean unsafe design. And as before, n equal to SA by sigma a, and similarly SM by
Sm by sigma m. Using this criteria, this equation can be replaced by this one. Just S equal to n sigma m and Sm equal to n sigma m. So we have introduced factor of safety here, and solution of this load line and this curve, I mean this equation and this equation will give you the coordinate of this point. So these are the coordinates SA and SA. This is SA, this length SA, and this length is SA. And this equation, আমাদের তো আসলে objective factor of safety বের করতে হবে। তো by solving this equation, I mean from this equation you can find the value of NF. এটা তোমার factor of static factor of safety NF equal to this one. But in this equation, you see there is a term sigma m in the denominator. So this should be greater than 0. If this is equal to 0, তাহলে কিন্তু আমরা সলভ করতে এটা ইনফাইনাইট হয়ে যাবে। So m must be greater than sigma m must be greater than I mean mean stress should be greater than 0. Then you can find factor of safety. Otherwise, the sigma m টা 0 হয় তখন এই ইকুয়েশন ইউজ না করে আমরা এই ইকুয়েশন ইউজ করতে পারি, তখন আমাদের প্রবলেম হবে না, কারণ এখানে তোমার সিগমা m টা উপরে আছে সেম ইকুয়েশন কিন্তু। সো এটা তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে। and this is ASME elliptic criteria, এখানে একটু ভুল আছে। এটা হচ্ছে তোমার SE and SU কে কানেক্ট করে, আর ইলিপ্টিক ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এই লাইনটা হবে এখান থেকে শুরু হয়ে তোমার লাইন SY কানেক্ট করবে। দিস ইজ mistakenly drawn, so ignore this one. So this is elliptic criteria. Okay, elliptic criteria. So I mean এখানে আর বলার নাই, আমরা this is the equation of this curve, and it has already been discussed. I mean one cycle first cycle yield criteria আগে বলা হয়েছে, এর ইকুয়েশন হচ্ছে this one, আমরা factor of safety introduce করলে ইকুয়েশনটা পাই, and this load line এবং এই ইকুয়েশনটা সলভ করলে আমরা SA এবং SM পাই। Now all of these failure criteria have been summarized in table form. This is table 6.66. This table actually constructed for modified Goodman criteria. So this is the equation of Goodman line, straight line, and this is the load line. The first column actually indicates the equation, and second column indicates the intersection point. This is one equation, and this is another equation. এরকম ইকুয়েশন ছিল না, এরকম লাইন ছিল, তাই না? এরকম লাইন ছিল, and this is the load line. তাহলে এই লাইনের ইকুয়েশন হচ্ছে this one, আর এই লোড লাইনের ইকুয়েশন হচ্ছে this one. এবং এই দুটি ইকুয়েশন সলভ করলে we shall obtain the intersection coordinate of this intersection point. এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট, এই পয়েন্টগুলো এই রাইট হ্যান্ড কলামে শো করা হয়েছে। তার মানে লেফট হ্যান্ড সাইডে ইকুয়েশন আর রাইট হ্যান্ড সাইডে তোমার এটা সলিউশন করলে আমরা যে পয়েন্ট পাবো সেই পয়েন্টগুলো এখানে সেকেন্ড কলামে শো করা হয়েছে। আর প্রতি টেবিলে, এখানে টেবিল আরো আছে, প্রতি টেবিলেই সেকেন্ড রোটা মিন করে তোমার এই ইএল ফার্স্ট সাইকেল ইএল ক্রাইটেরিয়া। তো এই লাইনের ইকুয়েশনটা হচ্ছে তোমার দিস ওয়ান, যেখানে তোমার এখানে এই পয়েন্টটা ছিল SE, এটা ছিল তোমার SUT, বাট ফার্স্ট সাইকেল ইএল ক্রাইটেরিয়ার ক্ষেত্রে দুই পয়েন্টই SY, তাই না? সো এখানে কিন্তু দুই পয়েন্টই দেখো SY লেখা আছে, SE replaced by SY and SUT also replaced by SY. So এখন তাহলে এই ইকুয়েশন এবং এই লোড লাইন, এখানে আমরা একটা লোড লাইন যদি কনসিডার করি, এই দুইটা ইকুয়েশনের সলিউশন হচ্ছে has been shown in the second column. And what is the third row? Third row হচ্ছে তোমার
এটা হচ্ছে আমাদের গুডম্যান লাইন, এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট সাইকেল ইএল লাইন। তোমার এই ইএল ক্রাইটেরিয়া এন্ড ফ্যাটিক ক্রাইটেরিয়া, এই দুইটা ইকুয়েশন এখানে শো করা হচ্ছে। দিস ইকুয়েশন ইজ দ্য a fatigue criteria, and this equation indicates this first cycle year criteria. এই দুইটা ইকুয়েশন সলভ করলে আমি বলতাম তোমাদের ক্রিটিক্যাল ভ্যালু জানতে হবে, তাহলে this equation and this equation should be solved. A solution has been given here. এই দুইটা ইকুয়েশন সলভ করলে আমরা SM এবং SA পাচ্ছি। তো এখান থেকে আমরা যে slope পাবো, that slope is represented by R critical. এখানে কিন্তু R critical লেখা হয়নি, তাই না? R critical লেখা হয়নি কারণ এই পয়েন্টটা মিন করে তোমার লোড লাইন এবং হচ্ছে তোমার ফ্যাটিক ক্রাইটেরিয়া, বাট দিস ইজ দ্য ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট। সো এই ক্রিটিক্যাল লোড লাইন এবং আমরা এই ইকুয়েশন যদি সলভ করি তাহলে আমরা কিন্তু এই ক্রিটিক্যাল পয়েন্টটা পাচ্ছি। ওকে, আর ফাইনালি এই টেবিলের at the bottom the factor of safety equation has been given. A modified Goodman criteria factor of safety is given by this equation. So baki table gulo ekই রকম। This table is constructed for Zarbar criteria. Similar meaning, first row, second row always indicate one first cycle yield criteria. তো এখানে কিন্তু মিনিং সেম। এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট সাইকেল yield criteria and this is Zarbar criteria. তো এই দুইটা সলিউশন গুলো আমরা ক্রিটিক্যাল ভ্যালু পাচ্ছি। And at the bottom of this table, as before, factor of safety equation is given. This equation, of course, is valid for this condition. It cannot be equal to 0. Okay, and sigma m cannot be equal to 0, and this is for ASM elliptic criteria. Same meaning, first row, second row, and third row. Okay, এই হচ্ছে আমাদের থিওরি। আরেকটা থিওরি বাকি আছে। এখন আমরা কি একটু দেখি, সময় এখন আছে 5-6 মিনিট, আমরা ডিসকাস করি। তোমাদের কি এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন আছে? ওকে, আমরা তাহলে টেক্সট বইতে চলে আসি। In textbook there is another article. I mean, what will happen if a body is subjected to combined load? So far আমরা কিন্তু একটা মানে সিঙ্গেল টাইপ অফ লোড কনসিডার, আইদার লোড ইজ আমরা কিন্তু নরমাল স্ট্রেস কনসিডার করে থিওরিগুলো ডিসকাস করলাম, বাট অ্যাকচুয়ালি a body may be subjected to a combined load. I mean, it can be subjected to normal stress as well as shear stress. এই কিশনটা তোমাদের মাঝে মাঝে ইউজ করতে হতে পারে। সেটা হচ্ছে তোমার, আমরা আগে বলছি যে তোমার আলটিমেট স্ট্রেংথ এন্ড আলটিমেট shear strength রিলেশনটা তো 0.67 অথবা আমরা 0.7 বলতে পারি, আমাদের জানা আছে। এখন আমি চাচ্ছি এই যে 614 এ we need to know this two equation. এটা হচ্ছে sigma prime a and sigma prime a. Sigma prime actually mean করে বন্ড মিসেস স্ট্রেস। আমরা আগে বন্ড মিসেস স্ট্রেস কনসিডার করে আসছি না, ফেলোর থিওরি ফর স্ট্যাটিক লোড, মানে একটা বডিতে যদি মাল্টি ডাইমেনশনাল স্ট্রেস থাকে, সিগমা এক্স থাকতে পারে, সিগমা ওয়াই, দেন শেয়ার স্ট্রেস থাকতে পারে, এবং থ্রি ডাইমেনশনাল কেজে তোমার সিগমা ওয়াই, সিগমা জেড,
থাকে। সেখানে আমাদের এই কম্বাইন্ড স্ট্রেস যখন থাকে তখন আমরা কিন্তু সেখান থেকে বন্ড মিসেস স্ট্রেস ক্যালকুলেশন করেছিলাম, তাই না? বন্ড মিসেস স্ট্রেস ওয়াজ given by two equation. One equation was given in terms of principal stress, and another equation was given in terms of stress component with respect to xy coordinate system. xy coordinate system কি ছিল? Sigma x minus sigma y whole square plus sigma y minus sigma z whole square plus sigma z minus sigma x whole square plus 6 into tau xy square plus tau yz square plus tau zx square whole to the power half ছিল, আর এখানে একটা হাফ ছিল, এখানে একটা হাফ ছিল sigma prime. This is the bond misses stress 1/2 into this one. This is the bond misses stress for multi-axial stress component. Then we have used sigma prime for failure criteria. আমরা বলছিলাম কি যে sigma prime যদি তোমার greater than or equal to s y হয় তাহলে failure occurs. Similarly, for fatigue stress also, a body may be subjected to normal stress and shear stress. তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের বন্ড মিসেস স্ট্রেস কম্পোনেন্ট ক্যালকুলেশন করতে হবে। এখানে আমাদের দুইটা কম্পোনেন্ট থাকবে ফর ফ্লাকচুয়েটিং স্ট্রেস। সেটা হচ্ছে যে তোমার নরমাল স্ট্রেস যেটা, এই নরমাল স্ট্রেসের জন্য কিন্তু আমাদের দুটো কম্পোনেন্ট থাকতে পারে। একটা হচ্ছে মিন স্ট্রেস এবং আরেকটা হচ্ছে ফ্লাকচুয়েটিং স্ট্রেস। সিমিলারলি শেয়ার স্ট্রেস যদি থাকে, শেয়ার স্ট্রেসের জন্য কিন্তু আমাদের দুইটা কম্পোনেন্ট থাকতে পারে। একটা হচ্ছে মিন শেয়ার স্ট্রেস and another component is alternating component of shear stress. এখন নরমাল স্ট্রেস আবার দুইটা জন্য ডেভেলপ হতে পারে। একটা তোমার বেন্ডিং স্ট্রেস যদি থাকে, বেন্ডিং স্ট্রেসের জন্য তোমার একটা নরমাল স্ট্রেস ডেভেলপ হতে পারে। আবার যদি অ্যাক্সিয়াল লোড থাকে, একটা বডিতে যদি অ্যাক্সিয়াল লোড থাকে তাহলে কিন্তু সেখানে normal stress due to axial load and normal stress due to bending, যেরকম বেন্ডিং থাকে, বেন্ডিং এর জন্য কিন্তু আমাদের নরমাল স্ট্রেস ডেভেলপ করতে পারে। আর সেই জন্য এখানে নরমাল স্ট্রেসের আবার দুটো কম্পোনেন্ট থাকতে পারে, নরমাল স্ট্রেস ডিউ টু বেন্ডিং, নরমাল স্ট্রেস ডিউ টু অ্যাক্সিয়াল। ওকে, এখন এই কেশনটা তোমার এখানে রিডিউস হচ্ছে। আমাদের এখানে যেমন তিনটা নরমাল স্ট্রেস কম্পোনেন্ট আছে, সিগমা x, সিগমা y, সিগমা z, and there are three shear stress component, tau xy, tau yz, tau zx. আমাদের এই ফ্যাটিক ফ্র্যাকচারের জন্য, ফ্যাটিক ফ্লাকচুয়েটিং স্ট্রেসের জন্য আমরা আমাদের টু ডাইমেনশনাল কেজ আমরা কনসিডার করব। এখানে টু ডাইমেনশনাল কেজের জন্য এই ইকুয়েশনটা ডেভেলপ করা হয়েছে। কাজে এখানে আমাদের কিন্তু সিগমা y এবং সিগমা z থাকবে না, শুধুমাত্র সিগমা x থাকবে। তার মানে কি এখান থেকে আমাদের সিগমা y সিগমা z যদি 0 হয় তাহলে সিগমা x স্কয়ার হবে, তাই না? যে তোমার সিগমা x স্কয়ার, এখানে স্কয়ার আছে। এখানে দুইটা টার্ম কিন্তু দেখানো হচ্ছে যে one is coming from bending and another one is coming from axial force. Okay,
সেই এই দুইটা মিলে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সিগমা এক্স মনে করো, তাহলে সিগমা এক্স স্কোয়ার হলো, প্লাস এখানে শেয়ার স্ট্রেস কম্পোনেন্ট তোমার সিগমা ওয়াই জেড 0 সিগমা জেড এক্স 0, তাহলে 3 টাউ এক্স ওয়াই স্কোয়ার থাকবে। তো টাউ এক্স ওয়াই যেহেতু একটাই শেয়ার স্ট্রেস কম্পোনেন্ট, টাউ ইনস্টেড অফ টাউ এক্স ওয়াই আমরা শুধু টাউ লিখবো আর কি, টাউ, এবং টাউ উইল কাম ফ্রম টরশন। আমি একটা ঘড়িতে যদি টর্ক থাকে তাহলে টর্ক থেকে এই শেয়ার স্ট্রেসটা আনবে, সেই জন্য এখানে তোমার শেয়ার স্ট্রেস ফ্রম টরশন দেখানো হচ্ছে। এখানে 6 আছে আর এখানে √2 আছে, √2। তোমরা বন্ড মিসেস টেস্টটা দেখে নাও, এই √2 এই এখানে রুটের ভিতরে নিয়ে আসলে 2 হবে, এই 2 এবং 6 ক্যান্সেল আউটে 3 থাকে আর কি। তার মানে এই ইকুয়েশন থেকে আমরা এই ইকুয়েশনটা ডেভেলপ করতে পারি। এখন দিস ইজ দ্য অল্টারনেটিং কম্পোনেন্ট এন্ড দিস ইজ মেইন কম্পোনেন্ট, কারণ নরমাল স্ট্রেসে তোমার অল্টারনেটিং কম্পোনেন্ট আছে, শেয়ার স্ট্রেসেরও অল্টারনেটিং কম্পোনেন্ট আছে। এই অল্টারনেটিং কম্পোনেন্টের জন্য আমরা বন্ড মিসেসের অল্টারনেটিং কম্পোনেন্ট ক্যালকুলেশন করতে পারবো, এন্ড এই মেইন কম্পোনেন্টের জন্য মেইন কম্পোনেন্ট অফ শেয়ার স্ট্রেস, মেইন কম্পোনেন্ট অফ নরমাল স্ট্রেস, এই দুটো কম্পোনেন্ট ইউজ করে আমরা বন্ড মিসেস স্ট্রেসের মেইন কম্পোনেন্ট ক্যালকুলেশন করব। Then we have to use this stress component in our failure criteria. That's it. তার মানে আমাদের শুধু এই ইকুয়েশনটা মনে রাখলেই হবে। এখন এখানে তোমার যে এই টার্মগুলো দেওয়া আছে কি জন্য, এগুলো তোমার হচ্ছে যে যদি স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন হয়, তোমার এই বডিতে যদি কোনো হোল থাকে, একটা প্লেটে যদি কোনো আমাদের সার্কুলার হোল থাকতে পারে, অথবা তোমার শেপটা এরকম স্টেপ থাকতে পারে, তাহলে এই অল্টারনেটিং স্ট্রেস কম্পোনেন্টগুলোর আবার স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন হবে, সেই জন্য তোমার স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন ফ্যাক্টরটা মাল্টিপ্লাই করতে হয়। বাট যদি স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশন না হয় তাহলে এই টার্মগুলো আমাদের ইউজ করতে হবে না, 1 আমরা তখন ইউজ করব। সো দিস ইজ ভেরি মাচ জেনারেল ইকুয়েশন, so we have to use this equation to calculate the bond misses stress, alternating component and mean component. That's it. Theory টুকুই বাকি ছিল, আমরা এখন পরবর্তী ক্লাসে আমরা প্রবলেম সলভ করতে পারি। তোমরা কি আমার সাথে আসো? অনেকে চলে গেছো না? 62 আছি স্যার। তোমরা তো কোনো কোশ্চেনই করলা না, আমি তো শুধু বলে গেলাম। আমি বুঝতে পারতেছি না তোমরা আমার লেকচারটা বুঝতে পারছো কিনা, ইন্টারঅ্যাকশন হচ্ছে না। You are not asking me any question, just you are keeping silence. আর এখন তো সময় নাই, তো আমরা আগামী ক্লাসে তাহলে এই যে একটা প্রবলেম সলভ করে নতুন কিছু শুরু করব। স্যার ইয়েস স্যার, লাস্ট 2 দিনের পিডিএফ দুটো যদি ক্লাসরুমে দিতেন ভালো হতো স্যার। যে গতকালের ম্যাথের পিডিএফটা, যে আজকের এই পিডিএফটা, এই দুইটা পিডিএফ। ওকে, আমি আজকে দিয়ে দেব আর কি, আপলোড করে দেব। ঠিক আছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। এনিথিং এলস? পিডিএফ দেই এবং ভিডিও দেই, সেই জন্য তোমাদের ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্স কম এবং তোমরা অ্যাটেন্টিভ থাকো না ক্লাসে আর কি, অন্যদিকে চলে যাও। এনিওয়ে, I don't mind, তোমাদের এটা is up to you. Okay, thank you very much and see you next week. আপনাদের 20 তারিখে একটা ক্লাস টেস্ট হবে। Prepare yourself for the class test. স্যার ক্লাস টেস্ট কি 20 তারিখে না 23 তারিখে স্যার? ক্লাস টেস্ট তো আমার যে রুটিন আছে সেখানে 20 তারিখ দেখাচ্ছে। 20 তারিখে তো আছে, তোমাদের কাছে নাই, রুটিনটা নাই। ক্লাস টেস্টের স্কেডিউল 20 তারিখ রবিবার, ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার সিটির সিলেবাস সিলেবাস দিয়ে দিয়েছেন স্যার। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে স্যার। আগে বলা হয়েছে। ওকে, থ্যাংক ইউ।